Hi everyone, this is Santosh ME, second BSc Biochemistry. So in this PowerPoint presentation, we're gonna see about land pollution. So land pollution பத்தி நம்ம டீட்டெயிலாக இந்த PowerPoint presentationல பார்ப்போம். So what do you mean by environmental pollution? The phenomenon of an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristic of air, water and land affecting human life. The lives of desirable species, industrial processes, living condition and raw material resources is termed as environmental pollution. So environmental pollution the contamination of physical and biological components. Contaminate பண்ற ஒரு காம்போனண்ட் அது வந்து ஏர்த்தையோ இல்லை அட்மாஸ்பியர் நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ஏர்த்தை தான் வந்து அஃபெக்ட் பண்ண போகுது, நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை தான் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது. ஸோ இதை தான் வந்து என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தெர் ஆர் டூ சோர்சஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன். ஒன் இஸ் மேன்மேட் அண்ட் அனதர் இஸ் நேச்சுரல். ஸோ மேன்மேடு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெமிக்கல் வேஸ்டஸ். ஸோ த எஃப்ளூயன்ஸ் ஃப்ரம் த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ஜஸ்ட் டம்ப்ட் இன் டு த ரிவர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்ட் லேண்ட். ஸோ இதை வந்து மேன்மேட் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். So another source of pollution is natural pollution. So for example, volcanoes, natural gas, soil erosion, UV rays, cosmic rays. So pollutants. What the term pollutant means? So a thing which is polluting the environment is called pollutant. For example, chemicals from factories. So நம்ம ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வெளில வர கெமிக்கல்ஸை வந்து நம்ம பொல்யூட்டன்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ ரேடியாக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம். அண்ட் NO2 and CO2 எமிஷன் which are emitted from our vehicles or as well as factories. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பொல்யூட்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். So types of pollution. So different types of pollutions are there: air pollution, water pollution, noise pollution, land pollution, thermal pollution, nuclear pollution, plastic pollution. So there are different types of pollution, but in this module we're gonna see about land pollution. So first land. Land means soil. The earth is the only planet that is suitable for life in this universe. So நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், earthல மட்டும்தான் லைஃப்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து சஸ்டைன் ஆயிருக்கு. Life exists because of the interaction with the resources the earth provide. ஸோ அந்த இன்ட்ராக்ஷன் தான் வந்து லைஃப்கான ஒரு சோர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. This interaction that creates a balance between the living and the non-living resources and sustains both of them. ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் அந்த லிவிங்க்கும் நான் லிவிங் ரிசோர்ஸஸ்க்கும் வந்து ஒரு கிரேட் லிங்க் இருக்குது. ஸோ இதை தான் வந்து சஸ்டைன் பண்ணுது. இதனால தான் வந்து சஸ்டெயினாக இருக்குது, நம்ம டெவலப்மெண்ட்டும் நம்மளோட ரிசோர்ஸஸும் சஸ்டெயினாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. The three most important non-living resources for us is the air we breathe, the water we drink and the land we live. So without these three resources we cannot exist. Of course நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். So in this section we will discuss about importance of land. So land can be defined as a part of the surface of the earth that is not covered by water. So வாட்டர்ஸால் கவர் பண்ண ஏரியாவில் நம்ம வாட்டர் பாடிஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாட்டர் கவர் பண்ணாத ஏரியாவை தவிர மிச்சம் இருக்கிற சர்ஃபேஸ்லாம் லேண்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ லேண்ட் இஸ் அ ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர். The term land encompasses all physical elements bestowed by nature to a specific area or piece of property. The environment, fields, forests, minerals, climate, animals and bodies of sources of water. It is the primary factor of production. இது வந்து ஒரு primary factor of production சொல்கிறாங்க. It is the necessary to all production. Land is the standing place, the workshop, the storehouse of labor. It is one of the most important thing by which human beings get access, utilize the material resources present in this universe. ஸோ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நாம் வந்து எதுக்கெல்லாம் லேண்டை வந்து மெயினாக வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா ரெசிடென்ஷியல். ஃபார் அஃப்கோர்ஸ் வி யூஸ் த லேண்ட் ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் ஷெல்டர். ஸோ செகண்ட் ஒன் அக்ரிகல்ச்சரல். நம்ம இந்தியாவோட ட்ரெடிஷன், அவர் ட்ரெடிஷன் இஸ் அக்ரிகல்ச்சரல். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணி நம்ம சீரியல்ஸ், பல்சஸ், கிரெயின்ஸ் நிறைய வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மோடில் வந்து நம்ம பண்ணுறோம். தேர்ட் ஒன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஸோ லேண்ட் வந்து ஒரு இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஸோ அண்ட் மெனி அதர் காமரிக்கல் பர்பஸ்க்காக நம்ம லேண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பட் மெயினாக இந்த த்ரீ பர்பஸ்க்கு கன்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஆகும். லேண்ட் பிளேஸ் பிவோட்டல் ரோல் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ லேண்ட் வந்து ஒரு மெயின் ரோலை வந்து ப்ளே பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம வந்து லேண்ட் பொல்யூஷன் பற்றி பார்ப்போம்.
So land pollution, addition of substances like domestic and industrial wastes in the soil which adversely affect physical, chemical, biological properties of soil and reduces productivity causes soil pollution. ஸோ நம்ம வந்து டொமஸ்டிக் வேஸ்டஸையும் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்டஸையும் சாயிலில் போடும்போது அதோட ஃபிசிக்கல், கெமிக்கல், பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அடி வாங்குது. அண்டு அது வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெரியும் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சாயில் ஃபார்மேஷன் இஸ் வெரி ஸ்லோ. நம்மளுக்கு வெரி ஸ்லோன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். இட் டேக் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். ஸோ சாயில் இஸ் கன்சிடர் டு பி a நான் ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம சாயிலை வந்து பார்த்துக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இதுவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாலிட் வேஸ்டஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட். ஸோ இதுதான் பிளாஸ்டிக் பற்றி நம்ம பேசுவோம். பட் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மேஜர் த்ரெட் டு அஸ். Agricultural wastes, biomedical wastes. So everybody know in the situation COVID-19 situation biomedical wastes have been நிறையா பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ வி டோன்ட் நோ ஹவு டு ஹேண்டில் இட், பட் somehow our government is handling it in a perfect way. And domestical household wastes, e-waste, hazardous waste, construction wastes. So sources of soil pollution. So first industrial wastes. Both liquids and solid wastes of industries are very bad to us. The wastes contain mercury, copper, lead, zinc, cadmium, thiocyanates, chromates, alkalis, organic substances. So these are released from chemical industries, tanneries, distilleries. ஸோ இந்த அயான்ஸ், இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு நம்ம சாயிலுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்கும். ஸோ இட் கேன் பி யோசித்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம லேண்டை வந்து அது பொல்யூட் பண்ணுது. ஸோ செகண்ட், பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆர் பயோசைட்ஸ். இன்செக்டிசைட்ஸ், ஃபஞ்சிசைட்ஸ், ஆல்கிசைட்ஸ், ரொடென்டிசைட்ஸ், நெமாட்டிசைட்ஸ் அண்ட் வீடிசைட்ஸ் ஆர் ஹெர்பிசைட்ஸ். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா டு இம்ப்ரூவ் அக்ரிகல்ச்சரல், ஃபாரஸ்ட்ரி அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர். ஸோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். பட் திஸ் கெமிக்கல்ஸ் வில் என்டையர்லி அஃபெக்ட் த ஃபுட் செயின். ஸோ இதோட எஃபெக்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா என்டையர் ஃபுட் செயினை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் டியூ டு த டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் த பெஸ்டிசைட்ஸ். ஸோ நேச்சுரல் வேஸில் நம்ம போகணும். ஸோ வி ஷுட் கோ க்ரீன். ஸோ தேர்ட் ஒன், டிஸ்கார்டட் மெட்டீரியல்ஸ். Concrete, leather, metallic cans, plastics, glasses, discarded food, paper, carcasses, etc. So these are some of the discarded materials which pollute the land to a great extent. ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சர்வே எடுத்து பார்த்தா கூட நம்ம வந்து ஸோ உங்கள் வீட்டிலே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, எங்கேயாவது மண் இருக்கிற ஏரியாவில் கொஞ்சம் டிக் பண்ணுங்கள், அங்கங்கே பிளாஸ்டிக் கன்ஃபார்ம் இருக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி the plastic presence will be there. So there are minute particles. ஸோ மண்ணில் வந்து ஈஸியாக வந்து போய் மேலே டெபாசிட் ஆகி ஸோ அது ஒரு கிரேட் த்ரெட்டாக வந்து மாறிட்டு இருக்கு. ஸோ we are the one should stop it. So fourth one, fertilizers and manures. The excess of chemical fertilizers reduces the population of useful bacteria and it spoil the structure of the soil. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சாயிலும் ஸ்பாயில் ஆகுது. அப்படி யூஸ்ஃபுல் பாக்டீரியாவும், பிளான்ட்டுக்கான யூஸ்ஃபுல் பாக்டீரியாவும் அழிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து சால்ட் கண்டென்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுது. ஸோ இட் இன்க்ரீஸஸ் கண்டென்ட் ஆஃப் த சாயில் அண்ட் ரெடியூசஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. The excretory products and digestive sewage sludge contains pathogens. ஸோ அதெல்லாம் பேத்தோஜன்ஸ் வந்து கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் அஃபெக்ட்ஸ் வெஜிடபிள் கிராப்ஸ். ஸோ நம்ம அந்த வெஜிடபிள்ஸ் கிராப்ஸை தான் வந்து சாப்பிட்றோம். ஸோ இட் அஃபெக்ட்ஸ் both human beings and animals. ஸோ நெக்ஸ்ட், ரேடியோஆக்டிவ் வேஸ்டஸ். ஸோ நம்ம மைனிங், நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ஸ்லாம் we get uranium, thorium, radium, etc. These kind of radiated stuffs. It reaches the soil and remain there, emitting radiations for a long time. So this causes it plays an agent as carcinogenic agent. Next, other pollutants. So releasing of NO2, SO2 like gases into the atmosphere, which is been carried away by the wind direction and it interacts with the raindrops and it causes acid rain. So these leads to weathering of rocks இதனால் வந்து நடக்குது. அண்ட் மான்யூமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ வந்து இதனால் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட், saline soil. In India, about 6 million hectares of land are saline. For example, Punjab, 6,000 to 8,000 hectares of land are saline. ஸோ
soil every year due to intensive farming. So we should avoid intensive farming. ஸோ காசஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன். ஸோ இந்த திஸ் டயக்ராம் நம்மளால் கிளியராக வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் எப்படிலாம் வந்து சாயிலுக்கு வந்து பொல்யூஷன்லாம் வந்து சென்று வருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பொல்யூஷன்ஸ் பார்த்துருவோம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே அக்ரிகல்ச்சரல் பொல்யூஷன் பாருங்கள். ஸோ அப்படியே வருது. அப்புறம் இன்டென்சிவ் ஹஸ்பண்ட்ரி, ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் ஃபஞ்சிசைட்ஸ், ஹெர்பிசைட்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ்லாம் போடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் லேயர்ஸ், இன்டென்சிவ் ஃபில்ட்ரேஷனுக்காக இது பண்ணதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமில் தெரியும். ஸோ டொமஸ்டிக் பொல்யூஷன் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேஸ்டஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்டஸ்லாம் அப்படியே வந்து டம்ப் பண்ணுறாங்க சாயிலில். ஸோ இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக எப்படிலாம் ஒரு சாயில் பொல்யூஷன் இஸ் கிரியேட்டிங் அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஹியர் திஸ் பிக்சர் depicts about the soil pollution. ஸோ வித் சிஸ்டோலின் ஏ கேஷியம்ன்ற அயன் வந்து ஒரு பிளான்ட்டை வந்து எப்படிலாம் அஃபெக்ட் பண்ணுன்ற வந்து இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சலைன் சாயில் நீங்கள் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது லேண்டு. ஸோ வாட்டரே இல்லை, கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லை. ஸோ எப்படி இருக்குன்றதை இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள். தென் ஆசிட் ரெயின், ஒரு சின்ன சைக்கிள் ஆஃப் ஆசிட் ரெயின் பற்றி நம்ம இந்த லாஸ்ட் டயக்ராமில் பாருங்கள். ஸோ கோ த்ரூ இட். ஸோ சோர்சஸ் ஆஃப் சாயில் பொல்யூஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்டஸ். போத் liquids and solid wastes of industries are very bad to us. The wastes contain mercury, copper, lead, zinc, cadmium, thiocyanates, chromates, alkalis, organic substances. So these are released from chemical industries, tanneries, distilleries. So இந்த ions, இந்த chemicalsலாம் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு நம்ம சாயிலுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்கும். ஸோ இட் கேன் பி நம்ம யோசித்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம லேண்டை வந்து அது பொல்யூட் பண்ணுது. ஸோ செகண்ட், பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆர் பயோசைட்ஸ். இன்செக்டிசைட்ஸ், ஃபஞ்சிசைட்ஸ், ஆல்கிசைட்ஸ், ரொடென்டிசைட்ஸ், நெமாட்டிசைட்ஸ் அண்ட் வீடிசைட்ஸ் ஆர் ஹெர்பிசைட்ஸ். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோன்னா டு இம்ப்ரூவ் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தெர்மோபிளாஸ்டிக், தெர்மோசெட்டிங் பிளாஸ்டிக், எலாஸ்டோமர்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேடியோஆக்டிவ் வேஸ்டஸ். ஸோ நம்ம மைனிங், நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ஸ்லாம் வி கெட் யுரேனியம். Thermoplastic constitute 80% and thermosetting plastic constitute 20% of plastic wastes. So they are used in millions of items, so including cars, toys, hospital equipments, bulletproof vestes and food containers. So each and wherever we see, we can able to identify the plastic usage is there. The percentage of waste of plastics is around 4 to 5% in solid wastes in all municipalities of India. A national study by an American Plastic Council estimates that 35 pounds of plastic waste is generated per household per year. So you can able to know how plastic is a threat to us. So we have to follow 3 slogans, that is reduce, reuse, recycle. By this we can able to maintain our plastic pollution. In 2000, over 1.5 million pounds of plastics we recycled. Recycling of PET from bottle sources to farm sources to form fibers is also a profitable operation. Central Pollution Control Board (CPCB) approves a simple technology using plastic wastes to lay roads. In Tamil Nadu, District Rural Development Agency (DRDN) or agency has led 1,200 kilometers of plastic road in 28 districts. So plastic roads வந்து plastic waste வச்சு போட்டிருக்காங்க 28 districtsல. So it's a great record for us. And plastics can be reused as containers. So plastic வந்து நம்ம reuse பண்ணிக்கலாம், containers-ஆக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், artificial ponds வந்து நம்ம create பண்ணலாம் plastic வச்சு. அப்புறம் roof material-ம் நம்ம வந்து create பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். We can use jute bag instead of plastic bag. So in our olden days, we are using jute bags only, but after the evolution of plastics, we are using plastic bags. But now the plastic have been banned, but still now we can able to see some in many shops that plastic are still going on, still circulating. So we are the one who would stop. If we don't buy any plastic bags, how it will be? அது எப்படி வந்து அது வந்து நம்மக்கிட்ட விற்பாங்க. ஸோ நம்ம ஜூட் பேக் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாலே நம்ம பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து தேவையே படாது.
So next, biopolymers can be used to make bioplastics. So after the banning of plastic, many places நம்ம வந்து bioplastics வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ biotechnology is applied to produce bioplastic. பயோடெக்னாலஜி வந்து இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். Polysaccharide alginate, a degradable polymer, is produced by a bacteria, namely Pseudomonas fluorescens and Acidobacter pinelandi. Cellulose is the earth's major biopolymer. Cellulose வந்து ஒரு earthோட major biopolymer னு சொல்றாங்க, which is produced by Acidobacter. ஸோ இங்கே பயோபாலிமரோட லைஃப் சைக்கிள் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ பயோ ரிசோர்ஸஸ், அப்புறம் கெமிக்கல் சிந்தசிஸ், மைக்ரோ ஆர்கனிசம். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட். ஸோ இது பயோபாலிமரோட சைக்கிளையும் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட். Thermoplastic constitute 80% and thermosetting plastic constitute 20% of plastic wastes. So they are used in millions of items, so including cars, toys, hospital equipments, bulletproof vestes and food containers. So each and wherever we see, we can able to identify the plastic usage is there. The percentage of waste of plastics is around 4 to 5% in solid wastes in all municipalities of India. A national study by an American Plastic Council estimates that 35 pounds of plastic waste is generated per household per year. So you can able to know how plastic is a threat to us. So we have derived an reference from environmental studies by Dr. G. Raja sir. So types of plastic அப்படின்னு பார்த்தோம்னா thermoplastic, thermosetting plastic, elastomers. So examples நான் கொடுத்துருக்காங்க. So please go through it.